السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايز كسر دبادة إن عشر كنشنات وهذا شكيسي لقدر كسواهيليجا إن فضلا هدي نقول سبتهاي سبسكرايب لايك شير ده so عشر كنا ولي وسي سعدا ولي وحسي شكيسنا يان ماريش إيو علي so لوضع يان تايتل كدكتي وأنا أقول دقي محل جري عشر كنا إن لوضع أنك شكي بس هذا واد بدري كرتا magacyadooda la bedelay hadii aad wada shaqeysa aadi wiil iyo wiil waad ka dhigi kartaa waa sida aniga idin sheegay waa Swahili mazungumzo wali waxaan ku jirnaa wada shaqeysiga luqadda Kiswahiliga baynaya watu wawili kaas oo ka dhaxeeya laba qof bado ni kujuana sawa sawa mara ya kwanza this is part 5 but if you have not watched part 1 mazungumzo part 2 part 3 part 4 you will not be able to adapt part 5 so lakini كل صوت وحي ماشي يالو صوت حيالو فربضان أتفهميسا وهذا easiest way أيدين فوضي إنها تكبرتين لقدر كسواهيليغا ميرول بقى جوكتid سومالي هدا جوكتid مراكن هدا جوكتid ميرول بقى دونك أكي جوكتid things are easy now والغو في سيرا وحوال بقى والغو في سيرا so let's come back guys again كسو دوادا مرلبات حدي أدنا لجوكتي فضلا وحاسمينيسا لايك لأنو تاو كمباليل كنا furo ashar walba soo kugu soo dhaco so let's continue ali ayaa hadlaayo wuxuu dhahay maariishayay ninani yawa ilaan marka hore waa la weydiiyay waxa ashar ugu dambeeyay wuxuu ahaa yaawaaye urudka family-kiina Soomaan hadda waxa waaye gardambeeska la weydiin rabaa last bonka okay maariishay ali ayaa soo bood wuxuu dhahay maariishay ninani yaawaaye kitinda mimba the last born ama gardambeeska ayaan dhahanaa Soomaali ahaan ama cunuga ugu dambeeyo oo la dhalo family-kiina waxa lahaa kitinda mimba Kiswahili ahaan ninani yaawaaye kitinda mimba gardambeeska katika familia yako oo qoyskaaga ya ugu dambeeyo waa last born ya ugu kitinda mimba the last born ama cunuga ugu dambeeyo ama gardambeeska katika familia yangu oo family-kayga ama qoyskayga ni waxa waaye mvulana waa wiil mvulana waxa lahaa waa wiil mwenye umri wiilkaas oo u jiro da'diisa mwenye umri da'diisa ay tahay miaka watatu mwenye umri watatu ama mwenye umri miaka watatu so I have to add miaka there miaka means sanad da'diisa ay tahay umrina waa da ayaa lahaa waa just like kam umruka af Arabi ahaan umri samaan af Arabi Kiswahili isku soo dhumi meel qaar oo isku shabahaan oo iswalaarsadaan so halkaas ay u jeedin so miaka let me arrange it so ku celina dhageysta marka kitinda mimba gardambeeska katika familia yangu family-kayga ni waxa waa mvulana waa wiil mwenye wiilkaasoo ereygaas waxa la aqoonaa mwenye wiilkaasoo umri wa miaka watatu so miaka is still something miaka watatu is okay waa wiil jiro saddex jir watatu means saddex jir baba yako abahaga hufanya kazi gani shaqan uu qabtaa muxuu qabtaa waa hufanya huudaas waxay ku tusaysaa inuu falka dhacayo mar walba this one shows you that the action happens daily wax mar walba asaga uu qabto in simple present tense ahaan loo isticmaalaa wakati huu ay ku dhahayaan so baba yako abahaga waan soo dhiganay yako waa vimikilishi nafsi possessive pronouns baba yako abahaga hufanya kazi gani shaqa noocu qabtaa gani noocee waay which kind of job so like kazi waa job shaqo so baba yangu abahayga ni waxa waaye mfanyi biashara waa ganacsade waa qof sameeyo ganacsi biashara waa ganacsi so baba yako abahaga hufanya biashara gani ganacsi noocu qabtaa ama ganacsi noocu sameeyaa waa biashara gani means ganacsi noocu qabtaa waa ama uu sameeyaa yeye asaga abaheeda waa ay tilmaamaysaa hufanya wuxuu qabtaa biashara ya kuuza nguo wuxuu ka ganacsadaa ganacsiga la gado dharka biashara ganacsiga ya kuuza means gaditaan nguo dhar yani dharka ayuu ka ganacsadaa waa dharka ayuu gadaa laga wadaa soo fahmin so sawa okay ayuu dhahay kwaheri means bye nabadey wasalamie nyumbani xaafada ugu salaan
leen dadkan way isbarteen way iswareysteen hadda wada sheekaysigeena part 5 kan way ku kala tagi rabaan waxa Marish iyo Ali inta ugu dambayso oo kala tagayaan ashar kale inaa soo diyaarino ma ogiyo labadooda hadana ay ku kulmi lahaayeen so sawa ay dhahday ayuu dhahay Ali kuwa heri bye wasalamie nyumbani xaafadii ugu salaan idinka salaan so pia wewe adigana sidoo kale YouTube pia wewe means YouTube adigana sidoo kale kuwa heri ya kuonana bye bye to meshan Kiswahili English bye bye to waxa lagu dhahaa kuwa heri ya kuonana bye bye to so guys let me go to English again. Let me translate the same things into English. We are still in Kiswahili mazungumzo. We are still in the Kiswahili conversation between two persons. So between two persons ni kujuana mara ya kwanza, knowing each other the first time. This is part 5. But before we proceed into our lesson, if you are new to us, please subscribe, like, comment, and share to your friends everywhere you are in the universe. So let me start with Ali. Ali is always the person who starts the conversation. So Ali said to Marish, like in our last conversation, Ali asked the last question to Marish, and that question was, who is the firstborn of your family? So now the next question is this. We are going to ask Marish, Ali is going to ask Marish who is the last born of her family. So Marish, Ali said, Marish, ni nani kitinda mimba? Who is the last born? Ni nani who is kitinda mimba? Who is the last born katika familia yako, in your family? Marish said, kitinda mimba, the last born katika familia yangu, in my family, ni mvulana, is a boy. Mwenye umri is a boy who is the age ya miaka watatu, who is at the age of 3 years. So he asked another question. He said, baba yako hufanya kazi gani? What does your father do as a work? What does your father do as a work? Baba yako, your father, hufanya kazi gani? What kind of a job does he do? For whatsoever you say. Or what does your father do? So, baba yangu, my father, ni mfanyi biashara. Mfanyi biashara is a businessman or someone who carries out business. Mfanyi biashara is a businessman. Businessman is called mfanyi biashara. Baba yako, your father, hufanya biashara gani? What kind of a business does he do or does he run? Baba yako, your father, hufanya biashara gani? What kind of a business does he do? Yeye, he, hufanya biashara ya kuuza nguo. He does like the business of selling clothes. He sells clothes, something like that. Hufanya, he does biashara ya kuuza nguo. He does sell like clothes business. Yeah, he sells clothes. She said, sawa, okay, kwaheri, bye, wasalimie nyumbani. Say hi to the family. So she said, pia wewe you too, kwaheri ya kuonana, bye bye too. Kwaheri ya kuonana means bye bye too. Guys, if you are interested to learn more Kiswahili, please share it, subscribe, like, comment. Siku njema. Siku njema.